Hey guys, so right now I'm headed to the beach. I just went to go and take an afternoon walk and enjoy the cool breeze that comes with the ocean. So let's go. So these are some of the water sport activities that you can engage in: glass bottom boats, marine park trips including snorkeling, scuba diving, deep sea fishing, kayaks, windsurfing and sailing lessons. Sporting office extension number is that, and the telephone number is that. So you can book whatever activity that you want to do and go there. Let's take a look. So these are some of the equipments that are used for water sport activities. This should be a speedboat. Those are the things that you can use. So right here, there is a warning sign showing you the beach warning flags. So if you come here and find that a red flag is hoisted, it means the beach is closed. There's no swimming. And then if you find that it's a yellow flag, it means there is high current. Therefore, you're supposed to be aware so that you don't get swept away by the current. Then if it is a green flag, it means the beach is open but there's no lifeguard. So yes, it is open, but you also still have to be careful and take care of yourself. So right now the flag is green, so we're good to go. We can roll over, take a walk, swim if we want, and all those things. So let's get to the beach. Oh my god, it is so refreshing. Oh my god, can you see that? And the breeze is just everything. So let's enjoy our walk, take some photos and just see what is around. Oh, from Nairobi, huh? Yes, from Nairobi. So unaniambia maji inaenda sasa, Inatoka hii maji. Itarudi saa ngapi? Hii dada, leo tutakaa hapa mpaka saa 12:30 ama saa 1. Without any problem. Oh. Kesho kuamka maji. Maji ni mengi kabisa. Si asubuhi ilikuwa huku. Ilikuwa hapa asubuhi. Tunaenda side ile ya kule. Alafu baadaye arudi kama saa 5. Ndio inatoka sasa. Kama hivi leo. Ile boat mtu anajiendesha ama unaweza pelekwa? Ipi? Ile ule anaendesha pale. Ile mpaka ufundishwe na iko gari dadangu ile. Ni pesa ngapi? Ile hapa wanachaji kwa nini kwa 20 minutes sio 1000. Kufundishwa ama kuendesha? Kufundishwa. Kufundishwa? Yeah. It's very expensive sana. Kama 4000. Sasa wewe unafanya? Mimi naitwa Mazuri bwana. Unaitwa Mazuri? Unafanya? Mazuri. You draw the tattoo? So can you draw me a tattoo? No, like not a permanent one. Yeah, temporary. Unataka kuingia kwa video yangu? Natengeneza video tu. Sasa hakuna shida dada, nitakuchora. Utanichora? Unachora na pesa ngapi kwanza? Sasa ina depend na hiyo pattern. Mimi nataka tu kadogo, sitaki kitu kubwa. Kama gani? Kadogo tu. Kama gani mrembo? Hi guys, I've just arrived on the beach
And I've met this guy. He says he draws tattoos. Let's see. Uko na kala gani? Uko na kala zake hoga ni za black nomad. Design. Hizi. Ngoja nichukue zile nyingine basi. Uko na zingine? Haina neno. Sasa sasa uniambie. Nasema ngoja nilete zile pattern nyingine mrembo alafu uchague. Ile pattern ambayo utakuwa unataka. Twende basi tuangalie ziko mbali. Ziko mbali? Not very far, just here my sister. So how long for a holiday? How you came today? No, I've been here for 2 days. Huonekani huko chini dada ama wewe ndio hujaniona. Okay. Nilikuwa pale jana. Ni vile sikuteremka huko chini. Kwa ile pool kuogelea. Alafu niko nimekaa pale pia. You came with the family ama umekuja peke yako? Peke yangu tu. Asante. Mimi naitwa Mazuri bwana. Naitwa Mazuri? Mazuri from Kilifi. From Kilifi? Yeah. So you've come to Mombasa to hustle ama? Hustle, and then when I get something to make a living. I go Kilifi to look my family. You go to look your family? Yeah. When I get something small. Do you have a wife? Yeah. Do you have a wife? Yeah, I have a wife. With how many babies? I have 5 kids. 5 kids? Yeah. So you need to work harder. So I'm supposed to work very hard. Yeah. It's important. Yeah. Hey, it's important to work hard. I have 2 boys. I have 2 boys and 3 girls. Hey, that's lovely. For me, Mazuri, I'm family man. You're a family man. Sawa. Yeah, it's okay. This one is fine. Yeah. So you've gotten the designs. Design is equal. Can you even see? With those glasses, you can see. So umesema hapa itatosha. Nisonge nyuma hapo. Tengeze kamera vizuri. No to capture. They chora hiki. Wewe. Yeye anything kalikuwa kadogo hivyo. Ama ni kwenye hapa nguni. Ni hiyo mkono sasa ndio umekunja. Ama unataka nikuongeze kitu? Niongeze nini sasa? Ongeza hata kama ni huo hapo chini. Smart. Kama gani? Nionyeshe kwanza ni. Kama hiyo. Kipendi hiyo, kila mtu chora. Kuna nyingine? Labda hii. Ipi? Labda kama hii. Unataka kama hiyo? Nasema labda niongeze kama hii. Hiyo. Utaki kunipea zote? Zingine si za hiyo ni. Unaona? Okay, sawa. Hizi ndio za kuchora. Sawa. Nionyeshe watu designs zenye ziko. Hii ndio nimechora. Na hii. Umesemaje? Unaniongeza hiyo maua ingine? Ngapi hiyo maua? Ulikuwa unataka hiyo? Kama hii. Unasema unaweza niongeza kitu kadogo hapa chini. Acha nikuongeze ile kitu kwa nataka kuongezea. Nini hapo? Nataka kama ni stars vile. Unataka kuniwekea stars? Ni sawa. Sawa. So zinaenda aje? Tutaweka kitu hapa. Okay. Sawa. Haina shida. Kama hizi. Naweza kupiga tu kama kuna design nyingine star nitaweka kama hiyo dot hapo. Tutachora hivyo tu kama rays fulani na hebu chora moja nione. Nice. Iko sawa sasa, at least haikai kama ni kadogo. Sawa, chagua nyingine hapa. Sawa.
Hapa lazima ukuwe creative. Kuna watu wengine uchora ama ni wewe peke yako? Wapo. Sasa mnang'ang'ania customer ama mmoja akipata next unapatia mwingine ama ni bidii yako? Risk, unajua tuko kazi. Acha bidii ni ile ukiitwa kazi unafanya. Ni songe ama iko sawa? Hapo. Iko sawa. Asante. Sawa, karibu. Inaweza lipa na M-Pesa? Sawa, haina. So that's it. I just got myself a temporary tattoo and that's how it looks like. So let's keep walking and see what we will come across. And that's it for today's video. I hope you have subscribed to this channel. I hope you have also given us a thumbs up, and I can't wait to see you in my next video. Till next time, ciao ciao.